Welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம வந்து இன்ஃபோசிஸோட 2+ years of backend developerக்கான இன்டர்வியூல கேட்டிருந்த கொஸ்டின்ஸும் அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸும் தான் நான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன். The first question is டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஹேஷ் மேப் அண்ட் கன்கரண்ட் ஹேஷ் மேப். இப்போ நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ நான் இது வரைக்கும் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ்ல இந்த கொஸ்டின் இல்லாத ஒரு இன்டர்வியூவே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கு. எல்லா இன்டர்வியூஸ்லயும் they are asking what is the difference between hash map and concurrent hash map. First thing நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் hash map வந்து which is not a thread safe one. Okay, it is one very efficient in single threaded environment. ஓகேங்களா, இப்போ மல்டிபிள் த்ரெட்ஸ் வந்து நம்மளோட hash map கன்கரண்டா simultaneous ஏதாச்சும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னா it will be leading to the data inconsistency or infinite loops. But as concurrent hash map அப்படின்னா என்னன்னா it is a thread safe one designed particularly for a multi-threaded environment. So it has designed for concurrent access by multi-threaded environment without external synchronization. அதாவது நான் தனியா synchronization கொடுக்க தேவையில்லை, it automatically have synchronization by itself. So that it is a thread safe one. Okay, and then வந்து hash map வந்து which is very faster in a single threaded environment, it is not suited for a multi-threaded environment, whereas concurrent hash map வந்து slightly slower in a single threaded environment but much faster than synchronized hash map in multi-threaded environment. Then another ஒரு important விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா hash mapல ஒரு null key and multiple null values யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா concurrent hash mapல we are not supposed to give null key and null value. Because of ambiguity issues in concurrent operations, we are avoiding null keys and null values. Then hash map வந்து fast fail iterator யூஸ் பண்றாங்க, which means fail fast iterator அப்படின்னா if we are doing any modification during iteration, we will get an exception like concurrent modification exception. But in concurrent hash map, it is fail safe iterator. There is no exception. It iterates over snapshot, which means each and every latest changes may not reflect. Okay, this is what hash map and concurrent hash map. இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்த இன்டர்வியூஸ்லயே இது வந்து நிறைய டைம் கேட்ட கொஸ்டின். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு take a note on it. Hash map is not a thread safe one, but as concurrent hash map is a thread safe one. The next question is, what happens internally when you call the main method in Java? The first thing, the question itself, internal வந்து main method கால் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும், கரெக்டா? The thing is, நான் வந்து என்னைக்குமே டைரக்டா மெயின் மெத்தட கால் பண்ண போறது கிடையாது, JVM தான் கால் பண்ண போகுது. ஓகேங்களா, we are not calling the main method directly or manually, the JVM itself calls. ஓகே, இப்ப நான் வந்து சிம்பிளி ஒரு கோட் எழுதுறேன், பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் ஸ்ட்ரிங் ARGS எல்லாம் கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஜாவா கம்பைலர் வந்து என்னோட பைட் கோட என்னோட ஜாவா கூட பைட் கோடா கன்வெர்ட் பண்ணும். ஆஃப்டர் தட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூஷன் பை கிளாஸ் லோடிங். ஜாவா வந்து கிளாஸ் லோடர் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட கிளாஸை மெமரியில லோட் பண்ணிக்கும். ஓகே, தென் வந்து நம்ம கிளாஸ்ல வந்து எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா, கோடு வந்து வேலிடா இல்லையான்னு சொல்லி பைட் கோட் வெரிஃபிகேட்டரை வச்சு செக் பண்ணும். தென் வந்து நமக்கு தேவையான ஸ்பெசிபிக் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ்க்கு மெத்தட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து மெமரி அலோகேட் பண்ணி தென் JVM வந்து மெயின் மெத்தடை சர்ச் பண்ணும். வித் த கரெக்ட் ஃபார்மேட் இட் ஷுட் ஹாவ் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் ஸ்ட்ரிங் ARGS எல்லாமே இருக்கணும். அது எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா JVM வந்து என்ன கிரியேட் பண்ணும்னா ஒரு மெயின் த்ரெட் கிரியேட் பண்ணும். அந்த த்ரெட்டை கிரியேட் பண்ணி நம்மளோட மெயின் மெத்தடுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னா லைன் பை லைனா எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஆஃப்டர் வந்து ப்ரோக்ராம் டெர்மினேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட மெயின் த்ரெட்டை ஷட் டவுன் பண்ணிடும். ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் வாட் whenever we are
whenever we run a Java program, JVM loads the class using a class loader. It verifies whether it is perfect, bytecode is valid or not, and then initializes the value for it, initializes the memory for it, and after that it looks for the public static void main method. Then it creates a main thread and invokes the main method without creating an object, since it is a static one. Then the execution happens through the stack frames, and once the method completes, no thread remains because thread terminate பண்ணிடுவோம், and JVM also gets terminated. Then the next question is, how does Spring Boot handle dependency injection? This is also a repeated question. Spring Boot வந்து dependency injection எப்படி handle பண்ணுது? Spring Boot when the main thing which the Spring Boot have is the dependency injection. அதாவது எனக்கு தேவையான டிபெண்டன்சி, எனக்கு கிளாஸுக்கு தேவையான டிபெண்டன்சி எல்லாம் நான் மேனுவலா கிரியேட் பண்ணாம, ஐ ஆம் ஆஸ்கிங் எனக்கு இந்த டிபெண்டன்சி எல்லாம் தேவை எனக்கு கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா, இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கிரியேட் த object for that dependency which I am asking, and then inject that object into our class. Everything it is going to happen it automatically. இதெல்லாம் பண்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் கண்டெய்னர். இது எல்லாமே யாரு பண்றா? ஸ்ப்ரிங் கண்டெய்னர் தான் வந்து மேனேஜ் பண்ணுது. ஓகேங்களா? ஸோ டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷனை ஸ்ட்ரிங் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா, வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரிங் கண்டெய்னர். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிரியேட்டிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேனுவலி யூசிங் அ நியூ கீவேர்ட், ஸ்ப்ரிங் கண்டெய்னர் கிரியேட்ஸ் அண்ட் இன்ஜெக்ட்ஸ் த ரெக்வயர்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன்டு அவர் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ the thing is, Spring container injects Spring Boot handles dependency injection using a IOC container, which means Spring container. It scans the classes annotated with the stereotype @component service அந்த மாதிரியான annotation வச்சிருப்போம் இல்லையா, stereotype annotations. அந்த classes எல்லாம் scan பண்ணி அதுக்கு create பண்ணி beans create பண்ணி வச்சிருக்கோம். And then it is this IOC is going to handle the life cycle of the beans. Okay, once யாராச்சும் கேக்குறாங்க via the getter, setter or setter injection or constructor injection or field injection மூலமா எனக்கு இந்த field எல்லாம் வந்து dependency வேணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது, then I am going to give the dependency to the person at the runtime. Okay, then the next question is difference between component, service and repository. We all know that component, service and repository is a stereotype annotation. ஓகேங்களா, இந்த மூணுமே வந்து stereotype annotation தான். This 3 is used for creating a bean in the Spring Boot. கரெக்டா? பீன் கிரியேட் பண்றதுக்கு இந்த மூணு annotation யூஸ் பண்ணுவோம். அப்ப @component அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா, it is a basic annotation used to mark any class as a Spring Bean. இந்த @componentக்கு எந்த ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரோலும் கிடையாது. இட்ஸ் சிம்பிளி அ நார்மல் பேஸ் அனோட்டேஷன். ஸ்ப்ரிங் வந்து ஸ்கேன் பண்ணும், நான் ஒரு கிளாஸை வந்து @componentனு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னா, இட் ரெஜிஸ்டர் ஆஸ் அ பீன் இன் த கண்டெய்னர். தட்ஸ் இட். அண்ட் தென் @service அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, @serviceங்கிறது நான் பிசினஸ் லாஜிக் இருக்கிற லேயருக்கு கொடுப்பேன். ஸ்பெஷலி இதை நான் எங்க யூஸ் பண்ணுவேன்? சர்வீஸ் லேயருக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். இட் இண்டிகேட்ஸ் தட் த கிளாஸ் இஸ் அ one which contains the business logic. Okay, then the advantage of using @services for improving the readability and design clarity. Then repository அப்படிங்கிறது நான் எப்ப யூஸ் பண்ணுவேன்னா, டேட்டாபேஸ் லேயருக்கு நம்ம ரெபாசிட்டரின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, இது வந்து DAO லேயர்ல யூஸ் பண்றது தான் @repository. நீங்க @repository இல்லாமையும் யூஸ் பண்ணலாம். @repository இல்லாம நீங்க வந்து பப்ளிக் இன்டர்ஃபேஸ் ரெபாசிட்டரி, எக்ஸ்டென்ட் JPA ரெபாசிட்டரின்னு கொடுப்பீங்க. இட் வில் ஹேண்டில் தி நார்மல் திங்ஸ், பட் whatever exceptions we are having for the database layer, it is not getting handled. So the main thing is the @repository, which is an automatic exception translation. It provides an automatic exception translate. அதாவது it converts, இப்ப ஒரு we can say a low level exceptions like SQL exception எல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை எல்லாத்தையும் it automatically translates that exception into a data access exception, which is a Spring exception. This makes the exception handling cleaner and consistent across the technologies.
So the thing which we have learned is three is stereotype annotations and thread service repository one, especially for service layer and persistence layer. With all, while all these are deducted as a component, and we will be going to create a bean in the Spring container. Okay. Next one is, how do you handle the exception in Spring Boot? Spring Boot பொறுத்த வரைக்கும் we know that Javaல வந்து we can use it via try catch. ஆனா this try catch is not preferred in the Spring Boot applications because வந்து this try catch will leads to some duplicate code, and if it is a larger application it is very harder to maintain and all. அதனால நம்ம try catch வந்து Spring Boot applicationல யூஸ் பண்றது கிடையாது. If you are working professional, நீங்க வந்து உங்களோட applicationல வேணா open பண்ணி பாருங்க. Is there anywhere they have given us try catch in the Spring Boot application? Most preferably we are not using this. அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்றோம்னா, there is an annotation called as exception handler. Okay, and the exception handler use பண்ணி, which is a method level annotation. If we are getting any exceptions, we can give it like a @exception handler. என்ன exception வரப்போகுதோ அந்த exception வந்து you can pass it as a parameter inside that exception handler. This handles the exception only in that controller. நீங்க வந்து controller classல ஒரு methodல @exception handlerனு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த methodல இருக்கிற exception மட்டும் தான் அது handle பண்ணும். You want to handle it globally means you need to give it in an @controller advice. Controller advice அப்படின்றது என்னன்னா, whenever எனக்கு controllerல ஏதாச்சும் exception வந்துச்சுன்னா இந்த controller advice நான் annotate பண்ணிருக்க classக்கு it will come, and then it will take the exception based on நான் என்ன exception கொடுத்திருக்கேனோ அந்த exception பேஸா எனக்கு என்னென்ன errors display பண்ணணுமோ, என்ன code display பண்ணணுமோ அது எல்லாமே அந்த கிளாஸ்ல டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ @controller serviceன்றது குளோபல் எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லர். அதுக்குள்ள நீங்க எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லர் கொடுத்து நீங்க என்னென்ன எக்ஸெப்ஷன்ஸ் கிளாஸஸ் கஸ்டமா கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, ஆர்எல்ஸ் வந்து டிஃபால்ட் பில்ட்-இன் எக்ஸெப்ஷன்ஸே யூஸ் பண்றீங்க, வாட் எவர் இட் இஸ். பட் இஃப் யூ கிவ் இட் ஹியர் இட் இஸ் அப்ளைஸ் டு ஆல் த கண்ட்ரோலர்ஸ். ஆனா நீங்க கண்ட்ரோலர் மெத்தட்ல எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லர்னு கொடுத்தா ஒன்லி ஃபார் தட் பர்டிகுலர் மெத்தட், அந்த கிளாஸுக்கு கூட அப்ளை ஆகாது, ஒன்லி ஃபார் த பர்டிகுலர் மெத்தட். So this @controller advice is something a centralized exception handler for clean architecture. We are using this. Okay. Then the next question is, what is the difference between REST controller and controller? This is one of the very important thing which we need to know. First வந்து controller na enna? Controller அப்படின்றது it is something which is used in a Spring MVC of a traditional web applications. இது எனக்கு என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு HTML பேஜ் இந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் எனக்கு கண்ட்ரோலர் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். வேறஸ் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு JSON ரிட்டர்ன் பண்ணணும், JSON வந்து எனக்கு அவுட்புட்ல வேணும் அப்படின்னா you want to give it something like @response body also with the controller. So @controller கொடுத்தா @response bodyன்னு கொடுத்தாதான் the thing is we will get a JSON as output. ஆனா REST controllerனா என்னன்னா, used for the REST APIs which returns me the JSON, which means நான் வந்து controllerல என்ன சொன்னா which is going to return me a HTML or something. ஆனா எனக்கு REST controller அப்படின்னா it is going to return me JSON. So the thing is, நீங்க வந்து ஒரு JSON எனக்கு கண்ட்ரோலர்ல ரிட்டர்ன் பண்ணனும்னா I need to annotate it with @response body. ஆனா இந்த REST கண்ட்ரோலர்ல ரெஸ்பான்ஸ் பாடிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஆட் ஆயிடும். இது வந்து எனக்கு டேட்டாவை ரிட்டர்ன் பண்ணும். It is not going to return me any view. Okay. Then the another thing is, REST controller என்றது internally having the controller plus response body என்ற annotation ஓட combination தான் REST controller. Here the REST controller is going to return me a JSON, whereas the controller is going to return me a view, which means HTML or JSP kind of. Okay, this is the main difference between the REST controller and the controller. The next one is, how does garbage collection works in Java? Garbage collector na நமக்கு என்ன தெரியும்? Whenever any object is free without
having any task or something unused objects எல்லாத்தையும் நான் வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு பேர் தான் garbage collector. கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ garbage collection னா என்ன? where the JVM automatically removes the unused objects from the memory to free up the space. ஸோ ஜாவா கலெக்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜாவா கலெக்டர் வந்து மெயின்லி ஹீப் மெமரியில தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா ஹீப்ல தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும். ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும்போது இட் இஸ் சம்திங் லைக் யூசர் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ யூசர் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். அது வந்து யங் ஜெனரேஷன்ல இருக்கும். யங் ஜெனரேஷன்னா அப்பதான் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கு, விச் இஸ் இன் யங் ஜெனரேஷன் இன் garbage collector. தென் ஆப்ஜெக்டுக்கு கொஞ்சம் வயசாக which means ஆப்ஜெக்ட் வந்து மல்டிபிள் கார்பேஜ் கலெக்டிங் சைக்கிள்ஸ்ல வந்து போய்கிட்டே இருக்கணும் இல்லையா? ஒன்ஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் அது வந்து தாக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஓல்டு ஜெனரேஷனுக்கு போயிடும். ஓகே, ஓல்டு ஜெனரேஷனுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா then what we will do, we will check whether it is okay, இது வந்து யூஸ்ல இருக்கா அன்யூஸ்ல இருக்கா இல்லையா எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு we will be going to remove that object from the garbage collector and from the heap memory. Okay, so garbage collection அப்படின்னா என்னன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் பெர்ஃபார்ம்டு பை த JVM to remove the unused memories from the heap. It works using a generational approach. Young generation, old generation எல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா? That's it works using a generational approach where objects are first created in the young generation and moved to the old generation if they serve multiple garbage collector cycles. The JVM identify garbage using reachability analysis where the object is no active preferences. Where an object with no active preferences are collected, minor GC cleans the young generation with major GC, while major GC cleans the old generation. That's it. Okay. Then the next one is different types of memory area in the JVM. Different types of memory area in JVM பாத்தீங்கன்னா, there is a stack memory, heap memory, method area, PC register and native methods. Okay, first thing வந்து heapனா என்ன நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். heap memoryல நம்ம வந்து objects and instance variables ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம், which is this heap memory is shared by all the threads because எல்லா threadsம் multiple threads are simultaneously doing operation on an object அப்படிங்கும்போது, so this heap memory is shared by all the threads and this is also managed by a garbage collector. Okay, then stack memory அப்படின்னா என்னன்னா, stack memoryல நம்ம வந்து மெத்தட கால், இப்போ நீங்க மெத்தட் கால் பண்றீங்கன்னா அந்த மெத்தட் கால்ஸ், லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஒவ்வொரு த்ரெட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டாக் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து மெத்தட் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுவே கிளியரும் ஆயிடும். தென் மெத்தட் ஏரியா அப்படின்னா என்னன்னா, மெத்தட் ஏரியா ஹஸ் த கிளாஸ் மெட்டாடேட்டா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரிங்ல யூஸ் பண்ற கான்ஸ்டன்ட் பூலு, மெத்தடோட டெஃபனிஷன், ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே இந்த மெத்தட் ஏரியால தான் இருக்கும். ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ், கிளாஸ் மெட்டாடேட்டா, மெத்தட் டெஃபனிஷன்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் பூல் எல்லாமே வந்து நம்மளோட மெத்தட் ஏரியால தான் இருக்கும், which is also shared across the threads. Okay, then PC register. PC registerனா என்னன்னா, கரண்டா என்ன கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்றதுக்கு பேர் தான். இட் கீப்ஸ் a track of which instruction is executing currently. ஒவ்வொரு த்ரெட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பிசி ரெஜிஸ்டர் இருக்கும், which is pointing to the current line of byte code. ஓகே, ஒவ்வொரு த்ரெட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பிசி ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும். பிசி ரெஜிஸ்டர்னா என்ன, கரண்டா என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி. அப்ப எல்லா த்ரெட்டுக்கும் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா எது எக்ஸிக்யூட் ஆயிருந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி த்ரெட் has its own PC register. Okay, it helps JVM execution correctly. Then native method stack அப்படின்னா என்னன்னா, used for executing native methods written in C++. It is not from Java stack. It is separate from Java stack, which handles non-Java operations. Okay, that is what the memory areas on the Java JVM. Okay, then the next question is difference between checked and unchecked exception. Checked exception na enna, unchecked exception na enna? Checked na enna, we already know. Checked means we have checked the exception during the
கம்பைல் டைம் இட்செல்ஃப். கம்பைலர் வந்து இந்த எக்ஸெப்ஷன்லாம் வரப்போகுது, ஒழுங்கா ஹேண்டில் பண்ணிக்கோ. ஒன்னு ட்ரை கேட்ச் யூஸ் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணு, அப்படி இல்லைன்னா த்ரோஸ்ன்னு சொல்ற கீவேர்டை வச்சு நீ த்ரோ ஆச்சும் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் செக்டு எக்ஸெப்ஷன், which means exceptions are checked at compile time itself. Whereas unchecked exception அப்படின்னா நான் கம்பைலர் செக் பண்ணாது, while running then only we come to know okay these exceptions are going to these exceptions are coming னு சொல்லிட்டேன். ஸோ செக்ட் எக்ஸெப்ஷன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் அவுட்புட் எக்ஸெப்ஷன், ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸெப்ஷன், SQL எக்ஸெப்ஷன், கிளாஸ் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸெப்ஷன் எல்லாமே வந்து செக்ட் எக்ஸெப்ஷன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள். வேறஸ் காமன் அன்செக்ட் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் வந்து நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷன், அரித்மெட்டிக் எக்ஸெப்ஷன், அரே அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் இண்டெக்ஸ், அரே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் எக்ஸெப்ஷன், இல்லீகல் ஆர்குமெண்ட் எக்ஸெப்ஷன் எல்லாமே வந்து அன்செக்ட் எக்ஸெப்ஷன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள். ஓகே. Then the next question is, how does @transactional works internally? We already know @transactional நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா to if everything is success commit பண்ணுங்க, அப்படி ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டெப் வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சுனாலும் you need to roll back everything in the database. That is why we are using the @transactional. அப்ப @transactional first என்ன? It is used to manage the transactions automatically. கரெக்ட்டுங்களா? Okay. Core concept behind this is the thing, when it fails you need to roll back everything, when it passes you need to commit everything. So the @transactional works using a Spring aspect of AOP and proxy pattern, where a method is annotated with @transactional. Spring intercepts the call through a proxy, starts a transaction using a transaction manager. Transaction manager use பண்ணி start பண்ணுவாங்க, executes the method and then either commits or roll back the transaction depending on whether an exception occurs or not. By default rollback happens for runtime exceptions. Okay, runtime exceptions na நம்மளோட ரோல்பேக் வந்து ஹேப்பன் ஆகும். அண்ட் ஃபார் செக்ட் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ரோல்பேக் வந்து ஹேப்பன் ஆகாது. டு என்ஃபோர்ஸ் தட் வி நீட் டு கிவ் @rollback for. Okay. Then the next one is difference between list and set. This is also one of the most popular question. Difference between list and set. List அப்படின்னா என்னன்னா duplicate elements நீங்க நீங்க insert பண்ணிக்கலாம், and then வந்து you can maintain an insertion order in the list. But set அப்படின்னு பார்த்தா it is not going to allow us to insert a duplicate elements. And இது வந்து insertion order maintain பண்ணுமான்னு கேட்டா அதுவும் பண்ணாது. based on அதுக்கு என்ன தோணுதோ அதுபடிதான் எனக்கு டேட்டாவை டிஸ்பிளேவும் பண்ணும். ஓகேவா? So if you want to go with non-duplicate elements, you can go for list. Unique elements-na நீங்க லிஸ்ட்டுக்கு போகலாம். If you want to add duplicate elements, then unique elements-na you can go with set. And then non-unique elements வேணும், duplicates இருக்கலாம் அப்படின்னா you can go with list. And ஆர்டருமே வந்து லிஸ்ட் தான் மெயின்டைன் பண்ணும். லிஸ்ட்டுங்கிறது இண்டெக்ஸ் பேஸ்டா ஒர்க் பண்ணும். வேறஸ் நீங்க டூப்ளிகேட்டை வந்து செட்ல ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் அது என்ன பண்ணும்னா அது வந்து ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கோ, இது வந்து எந்த ஒரு எரருமே எனக்கு கொடுக்காது. ஆனா the thing is it won't return me that data, it will remove it while inserting itself. எனக்கு எரர் தராது, ஆனா அதுவே இன்டர்னலி ரிமூவ் பண்ணிடும். ஓகே. ஜாவால ஸ்ப்ரிங் பூட்ல பேஜினேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? ஸ்ப்ரிங் பூட்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஜினேஷன்னா என்ன? பேஜினேஷன் அப்படின்னா which is a process of dividing larger data sets into a smaller chunks. whether இது எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா to improve the performance and usability. இப்போ ஒரு 1 lakh ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா பேஜினேஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு 100 ரெக்கார்ட்ஸா வந்து நான் ரிட்ரைவ் பண்றேன் அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் பேஜினேஷன் மீன்ஸ். நீங்க யூஐல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 20 of 500 ரெக்கார்ட்ஸ் ஷோன் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நான் செக்ரிகேட் பண்ணி பேஸ்ட் ஆன் த பேஜினேஷன் ஐ கேன் கெட் the datas. இதுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், பேஜபிள்ன்ற இன்டர்ஃபேஸும் பேஜ்ன்ற கிளாஸும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த பேஜ்ன்றத வச்சு நம்ம வந்து டேட்டாவை ரிட்ரைவ் பண்ணி we are going to set. இப்போ யூசர் வந்து எனக்கு இந்த பேஜ்ல இருக்க இத்தனை டேட்டா வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா I can provide the data based on the
request. So pagination is used to in Spring Boot is handled by a Spring Data JPA through pageable interface and page object. Okay, இந்த client வந்து எனக்கு எந்த பேஜ்ல எவ்வளவு size of data வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது we are converting that into a page request. Then Spring Data JPA internally என்ன பண்ணும், ஒரு SQL query எழுதி which is going to use a limit and offset and then return as a page object containing both data and metadata like total pages and elements. That's it. The next one is difference between eager and lazy loading. Eager loading, lazy loading na என்னன்னா, eagerனா டேட்டா வந்து இப்போ ஒரு பேரண்ட் டேட்டாவை கால் பண்றோம் அப்படின்னா அப்பவே சைல்ட் டேட்டாவோட சைல்ட் என்டிட்டியோட டேட்டாவும் ஃபெச் ஆயிடும். ஸோ த டேட்டா இஸ் ஃபெச்ட் when the parent entity is loaded itself. ஆனா லேசி அப்படின்னா எப்ப என்ன கால் பண்றீங்களோ அப்ப மட்டும்தான் நான் வந்து லோட் ஆவேன், which is on demand only it will load. The main thing is performance பாத்தீங்கன்னா ஈகர் லோடிங்ல it is very 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 slow because வந்து நான் ஒரு 3-4 என்டிட்டியை கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நான் பேரண்ட் என்டிட்டி லோட் ஆகும் போதே எல்லாமே லோட் ஆகுது அப்படின்னா it is going to affect the performance, right? So performance வந்து slower. Lazy loadingல performance வந்து it is good. Then memory usage பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே லோட் ஆகுது அப்படிங்கும் போது it is high. ஆனா லேசி லோடிங்ல இட் இஸ் லோ. யூஸ் கேஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஈகர் லோடிங் வந்து ஸ்மால் ரெக்வயர்ட் டேட்டாக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். லேசி லோடிங் வந்து லார்ஜ் ஆர் ஆப்ஷனல் டேட்டாஸ்க்கு வி கேன் யூஸ் இட். ரிஸ்க் வந்து இது வந்து ஓவரா ஃபெச் பண்ணும். லேசி லோடிங்ல வந்து மேபி வி கேன் கெட் அ லேசி இனிஷியலைசேஷன் எக்ஸப்ஷன். So eager loading fetches related data immediately along with the main entity, while lazy loading fetches fetches the data only when it is accessed. Eager loading can impact the performance due to unnecessary data fetching, whereas lazy loading improves the performance by loading data on demand but may cause lazy initialization exception if not handled properly. So அது மட்டும் நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கணும். Then the next question, இதுவுமே வந்து it is a repeaterன்னு சொல்லலாம். How do you optimize a slow running query in SQL? Slow running query in SQL எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து அதோட எக்ஸிகியூஷன் பிளானை அனாலிஸ் பண்ணணும். அண்ட் தென் வந்து if it is okay, then I can optimize by adding only appropriate columns instead of giving select star. I can also give என்னென்ன காலம்ஸ் வேணுமோ அதை மட்டும் கூட கொடுக்கலாம் based on filtering using var classes. and then வந்து இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். தென் unnecessary-ஆ இருக்க ஜாயின்ஸ் அது இதுன்னு எல்லாமே நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம். and then we can also use paginations, caching like that, and then we will optimize the slow running query. Okay, then what is the use of @autowired? @autowired na என்னது? It is used for dependency injection, கரெக்ட்டுங்களா? autowired அப்படிங்கிறது மெயின்லி ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் வந்து என்னோட டிபெண்டன்சியா இன்ஜெக்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற ஒரு அனோட்டேஷன், கரெக்டா? அப்ப autowired வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? ஸ்ப்ரிங் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்ஜெக்ட்ஸ் த டிபெண்டன்சி ஃப்ரம் த ஸ்ப்ரிங் கண்டெய்னர் இன்டு அ கிளாஸ். இது வந்து மேனுவலி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் யூசிங் அ நியூ கீவேர்டை வந்து எலிமினேட் பண்ணுது. which means நான் user which is equal to new user கிரியேட் பண்றதுக்கு பதிலா யூசர்னு கொடுத்தா அந்த கிளாஸை ஆட்டோவைட் பண்ணனா it will automatically inject the dependency from the spring container. So Spring resolves the dependencies based on the type by using a constructor injection or field injection or setter injection. Okay. Then the next question is, how does the Spring auto configuration works? Spring ஓட auto configuration எப்படி work பண்ணுது? This one, Spring Bootல auto configuration தான் என்ன? எனக்கு தேவையான பீன்ஸா ஆட்டோமேட்டிக்கா based on the dependencies, class path and properties எந்த ஒரு மேனுவல் செட்டப்பும் இல்லாம கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு பேர் தான் ஆட்டோ கான்ஃபிகரேஷன். விச் மீன்ஸ் நான் என் டிபெண்டன்சில வந்து SQL டிரைவர் கொடுத்துருக்கேன். தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல்ல வந்து அதுக்கு தேவையான யூசர் நேம், பாஸ்வேர்டு அது இதெல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பேஸ்ட் ஆன் தட் இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கிரியேட், ரைட்? அந்த மாதிரி தான். இஃப் ஸ்ப்ரிங் பூட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டாம்கேட் சர்வர், டிஸ்பேச் சர்வர் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக் கான்ஃபிகர் பண்ணும்.
அது வந்து எப்படி பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் பூட் அனடேஷன் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் ஒரு அனடேஷன் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன். எப்படி வந்து நமக்கு மெயின் ஸ்டார்டிங் இருக்கும் ஜாவால, அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங் பூட்ல ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்றது தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அந்த அப்ளிகேஷன் இட் இன்டர்னலி கண்டெய்ன்ஸ் ஸ்ப்ரிங் பூட் கான்ஃபிகரேஷன், எனேபிள் ஆட்டோ கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் காம்பனன்ட் ஸ்கேன். அந்த எனேபிள் ஆட்டோ கான்ஃபிகரேஷன் என்ற அனடேஷனை நான் எக்ஸ்டர்னலி கொடுக்க வேணாம், இட் இஸ் ஆல்ரெடி present in the Spring Boot application. So the main core concept of @enable auto configuration is to start auto configuring beans based on available dependencies. So internally வந்து நம்ம வந்து எல்லாமே பண்றோம். So auto configuration எப்படி work ஆகுது, based on the @enable auto configuration annotation use பண்ணி, which loads configuration files, then it uses அப்ளிகேஷன் டிபெண்டன்சிஸ் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வச்சு எனக்கு என்னென்ன கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் தேவையோ அது எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்கா கான்ஃபிகர் பண்ணிடுது வித்தவுட் எனி மேனுவல் செட்டப். ஓகே, தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் புட் அண்ட் போஸ்ட். புட் மெத்தடுக்கும் புட் மேப்பிங்க்கும் போஸ்ட் மேப்பிங்க்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, புட் மேப்பிங் நீங்க எப்ப யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா, ஒரு ரிசோர்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு, அந்த ரிசோர்ஸை நீங்க அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா விச் இஸ் புட் மேப்பிங். ஆனா போஸ்ட் மேப்பிங் அப்படின்னா நீங்க அப்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது போஸ்ட் மேப்பிங்ல கொடுத்தீங்கன்னா இட் won't update. This mapping will be going to create a new record instead of updating the existing record. So put is for update and post is for creating a new record. Then the next one is how do you secure a REST APIs? ஒரு REST API நான் செக்யூர் பண்ணணும்னா I can use it via ஸ்ப்ரிங் செக்யூரிட்டி பேஸ் பண்ணி நான் வந்து அத்தரைசேஷன்லாம் கொடுத்து நான் வந்து என்னோட ஏபிஐ செக்யூர் பண்ணலாம். ஐ கேன் யூஸ் JWT டோக்கன் பேஸ்ட் மெக்கானிசம்ஸ் and all. தென் வந்து ஐ கேன் கிவ் ரோல் பேஸ்டா நீங்க வந்து ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சு நான் வந்து ஒரு REST API செக்யூர் பண்ணலாம். தென் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் dispatch servlet இன் ஸ்ப்ரிங் பூட்? dispatch servlet அப்படின்னா என்னன்னா which is the front controller of a Spring MVC. அதாவது எனக்கு வர எல்லா HTTP ரெக்வஸ்டையும் எடுத்து அது எந்த கண்ட்ரோலருக்கு கரெக்டா போகணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சொல்றதுதான் ஃபர்ஸ்ட் dispatch servlet. dispatch அப்படின்னா என்ன, எனக்கு வர விஷயத்த நான் dispatch பிரிச்சு கொடுக்குறேன், தட் இஸ் வாட் dispatch servlet. ஸோ dispatchனா எனக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வருதுன்னா அதுக்கு பேஸ்ட் ஆன் தட் அந்த HTTP ரெக்வஸ்ட்டுக்கு எதை அப்ராப்ரியேட் கிளாஸ் அப்ராப்ரியேட் காம்பனன்ட்னு சொல்லி நான் செக்ரிகேட் பண்ணி அதை சென்ட் பண்ணணும். இட் ஆக்ட் அஸ் அ சென்ட்ரல் கோஆர்டினேட்டர். இப்போ கிளைண்ட் ரெக்வஸ்ட் தராங்கன்னா அது ஸ்ட்ரெயிட்டாவே dispatch servletக்கு போகும். dispatch servlet வந்து எந்த கண்ட்ரோலருக்கு நான் அதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அந்த கண்ட்ரோலருக்கு ரவுட் பண்ணி இட் வில் சென்ட் த ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே, then I can say that something it is a central controller. Dispatch servlet is a front controller in MVC that handles the incoming HTTP and it coordinates the request processing, delegating to a handler mapping to appropriate controller, which uses a handler adapter to execute it. Handler adapter which தான் இது execute ஆகுது and then resolves the response using a view resolver. ஃபர்ஸ்ட் சென்ட் பண்றதுக்கு ஹேண்ட்லர் ரெசால்வர் வச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது அண்ட் ரெசால்வ் பண்ண ரெஸ்பான்ஸ் வந்து வியூ ரெசால்வர் வச்சு பண்ணுது இஃப் நீடட். இஃப் இட் சென்ட்ரலைசஸ் த ரெக்வஸ்ட் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் மேனேஜஸ் த கம்ப்ளீட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ரெக்வஸ்ட் டு ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே, தென் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் which is a difference between request param and path variable. Request param நம்ம வந்து query parameter னு சொல்லுவோம், which is used to extract query from the URL. Whereas path variable னா அந்த வேல்யூ என்னோட URL-லயே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் path variable. path variable னா URL-லயே அது இருக்கும் நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேர் path variable. Request parameter which is a query parameter from the URL typically used for filtering. Whereas path variable extract values from the URL and it is mainly used for identifying a unique resources. Path variables are usually mandatory whereas request parameters can be optional. Okay, then the next one is
how do you implement caching in Spring Boot application? First thing, caching na என்ன? இப்போ ஒரு ரெக்கார்டை நான் வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னா I can store it somewhere. Somewhere, right? So cachingன்றது frequent-ஆ access பண்ற டேட்டாவை for the faster performance without hitting the database, I am storing in the local memory. That's what caching. இதை வந்து எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் நம்ம மெயின் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா, அங்கே எனேபிள் கேஷிங்னு கொடுத்துட்டு எனக்கு எந்த மெத்தடுக்கு நான் வந்து கேஷிங் யூஸ் பண்ண போறேனோ அதுக்கு கேஷபிள்ன்ற அனோட்டேஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது என்ன பண்ணும், டேட்டாபேஸை ஹிட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் கால்ல இருந்து கேஷ்ல இருந்தே டேட்டாவை எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் how it is working internally னா மெத்தடை கால் பண்றோம். ஸ்ப்ரிங் வந்து டேட்டா எக்ஸிஸ்டா இருந்தா கேஷ்ல இருந்து ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். அப்படி இல்லைன்னா டேட்டா பேஸ்ல இருந்து கொடுத்து ஃபார் ஃபியூச்சர் யூசர்ஸ்க்கு அது வந்து கேஷ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகே, தென் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கம்பேரபிள் அண்ட் கம்பேரட்டர். கம்பேரபிள்னா என்ன, கம்பேரட்டர்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் திங், comparable அப்படின்னா என்னன்னா which is used for defining a natural sorting order. ஓகே, தென் கம்பேரட்டர் அப்படின்னா என்னன்னா எனக்கு தேவையான கஸ்டம் சார்ட்டிங் லாஜிக் நான் எழுதுறேன் அப்படின்னா that is what comparator, which is separate from the class, which is not in the same class, which is separate from the class. ஓகேங்களா? ஸோ கம்பேரபிள்னா என்ன, which is for default sorting method. கம்பேரட்டர்ங்கிறது எனக்கு தேவையான கஸ்டம் லாஜிக் எழுதுறது. கம்பேரபிள்ல there is a method called as compare to, and comparatorல it is a method compare. Comparable which is inside a class, comparatorங்கிறது which is outside a class. ஓகே, கம்பேரபிள்ல ஒரே ஒரு சார்ட்டிங் லாஜிக் தான் இருக்கு, ஆனா கம்பேரட்டர்ல யூ கேன் யூஸ் மல்டிபிள் சார்ட்டிங். ஓகே, தென் the thing is we have know that comparable is used to define a natural sorting order by objects to implement compare to method, whereas comparator when on the other hand it is to define a custom sorting logic externally using a compare method. Okay, then the next question is, how does multi-threading improve the application performance? Multi-threading na enna, ஒருத்தர் பார்க்குற வேலையா மல்டிபிள் மெம்பர்ஸ் பார்த்தாங்கன்னா அது ஈஸியா முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கறதா மல்டி த்ரெட்டிங். ஸோ மல்டி த்ரெட்டிங்ன்றது எப்படி நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மல்டி த்ரெட்டிங் அலவுஸ் அ ப்ரோக்ராம் டு எக்ஸிக்யூட் மல்டிபிள் த்ரெட்ஸ் கன்கரண்ட்லி. ஓகே, வித்தின் அ சிங்கிள் ப்ராசஸ். அப்போ மல்டிபிள் த்ரெட்ஸ் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னாலே இட் வில் இம்ப்ரூவ் த பெர்ஃபார்மன்ஸ், ரைட்? இப்போ ஒரு டாஸ்க் இருக்கு, ஓகேங்களா, டாஸ்க் 1, டாஸ்க் 2, டாஸ்க் 3, அதை parallel பண்ணணும் அப்படின்னா it will be going to have some faster execution. Okay, so based on the parallel execution we are getting that completed in work done in same time, and it is getting completed in faster. இது வந்து நம்ம CPU வந்து சும்மா இருக்க விடாம we are utilizing the CPU in a better way, so the response time is also faster. And then throughput is also improved, which means throughput அப்படின்னா என்னன்னா number of tasks completed per unit time. That is what throughput, which is also improved because it is going to handle multiple requests simultaneously, which multiple requests simultaneously handle பண்ணுதுன்னா number of tasks வந்து completed per unit time is also faster, right? Yes, that is how multi-threading வந்து நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. ஸோ multi-threading improves the application's performance by allowing multiple tasks to execute concurrently, making better use of CPU resources, especially in the multi-core systems. It reduces the response time for independent tasks, increases the throughput. Okay, then and helps handle multiple user requests efficiently. However, it requires proper synchronization to avoid issues like race condition and deadlock. Okay, then deadlock na enna, na inga vandu multi-threading it is improving the application performance ngumbodhu we have mentioned that it requires a proper synchronization to avoid the race condition and deadlock. Now what is deadlock? The question is deadlock na enna. Okay, deadlock அப்படின்னா என்னன்னா more than one thread, 2 or more threads are blocked forever.
each one is waiting for the waiting by another thread. Okay, which means அதாவது more than one thread வந்து block ஆயிருக்கு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா where each and every thread is waiting for the resource by another thread. That is what deadlock. For example, இப்ப வந்து thread 1 வந்து A-வை லாக் பண்ணிருக்கு. thread log B is waiting. Okay, thread 2 வந்து log B-வை லாக் பண்ணிருக்கு. thread 2 has log B. See, thread 1 has log A and thread 2 has log B. Then thread 1 is waiting for thread B. Thread 2 is waiting for thread A. ரெண்டுமே லாக் பண்ணிருக்கு. ரெண்டு கிட்டையும் ரெண்டும் இருக்கு. ஆனா ரெண்டு பேரும் இன்னொன்னுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. Then in that scenario, we can say it as a deadlock. ஏன் வந்து deadlock வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா mutual exclusions, which means ஒரு ரிசோர்ஸ மோர் தேன் ஒன் த்ரெட் அட் அ டைம்ல யூஸ் பண்ணா நமக்கு வந்து டெட்லாக் வரும். ஹோல்ட் அண்ட் வெயிட், தென் தட் மீன்ஸ் thread வந்து holds one resource for another resource. Holds one resource and waits for another resource. No preemption, which means a resource வந்து cannot forcefully taken away. Okay, circuit wait, which means thread forms a circular chain. If those and all, then it will deadlock. இதுல எதையாச்சும் ஒன்று நம்ம பிரேக் பண்ணா deadlock அவாய்ட் ஆகும். ஆனா deadlock வரதுக்கான ரீசன் வந்து mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait. That is what the main thing where we are getting the deadlock. So deadlock occurs where two or more threads are blocked indefinitely, each waiting for resources held by other, creating a circular dependency. It happens when conditions like mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait are present. Then deadlocks can be avoided by acquiring locks in consistent order using tri-lock mechanism with timeouts, minimizing nested locks and reducing the scope of synchronization. Okay. Then string buffer string builder irukka difference enna. We know that string is immutable. Or விஷயம் immutable அப்படின்னா by default it is thread safe, which whenever you are trying to modify the object, then it is going to create a new object. Okay, then string buffer and builder வந்து to overcome the immutability of a string, we have introduced string buffer and builder. Any modification on string buffer and builder நமக்கு வந்து new object create பண்ண போறது கிடையாது. It is going to overwrite the data. String buffer வந்து synchronized and thread safe, whereas string builder வந்து not synchronized and it provides better performance. In general, நம்ம வந்து string builder தான் வந்து single threaded environments க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். If you want thread safety and all, then we will be going with the string buffer. String builder we are using in a single threaded environment, and for thread safety is required, and we can go with string buffer. Then how does Kafka producer and consumer work? காஃப்காவோட ப்ரொடியூசரும் கன்சியூமரும் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ஃபர்ஸ்ட் திங், ப்ரொடியூசர்னா என்ன, டேட்டாவை சென்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் வந்து கன்சியூமர்னா என்ன, டேட்டாவை ரீட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தென் there is something called as broker. Brokerனா அந்த மெசேஜஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. தென் டாபிக் இஸ் தேர், which means category of messages. Partition based on the scalability, we are for scalability purpose we are splitting the topic. And then partition என்ன, split of topics for scalability. And consumer group வந்து என்னது, share group of consumers sharing the load. So first thing, producerனா டேட்டாவை சென்ட் பண்ணுவாங்க, brokerனா மெசேஜஸ் ஸ்டோர் பண்ணிப்பாங்க, then topicனா based on the category of messages we can say it as topic, and then partition we are splitting it, then consumerனா reads message. காஃப்காவோட ப்ரொடியூசர் அண்ட் கன்சியூமர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரொடியூசர் வந்து விச் இஸ் கோயிங் டு சென்ட் அ மெசேஜ் டு அ டாபிக். டாபிக்னா என்ன, வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்பிளிட் இட். அந்த மெசேஜஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் பார்ட்டிஷன் வித் அ broker. brokerன்றது என்னது, விச் இஸ் ஃபார் ஸ்டோரிங் மெசேஜஸ், கரெக்டா? தென் ப்ரொடியூசர் கேன் சூஸ் பார்ட்டிஷன் பேஸ்ட் ஆன் a key or round robin. Consumer subscribes to a topic and pull messages by reading offsets. Multiple consumers in a consumer group. Consumer group அப்படின்னா என்ன நம்ம சொன்னோம், we can mention it as a group of consumers sharing a load. So with that, multiple consumers in a consumer group share a partition for parallel processing. Kafka ensures the scalability and fault tolerance through partitioning and replication. Okay. Then the next question is,
Difference between SOAP and REST web services. This is also we have seen in some time. SOAP அப்படிங்கிறது which is a protocol used for exchanging information using XML. ஆனா web service REST அப்படிங்கிறது என்னது, which is an architectural style used to build lightweight web services using HTTP. Okay, the difference is SOAP-ன்றது protocol, whereas REST அப்படிங்கிறது architectural style. SOAP வந்து which is using an XML format, whereas நம்ம REST வந்து JSON, XML test, HTML அந்த மாதிரி எல்லாமே யூஸ் பண்றோம். Performance wise, flexibility wise, complexity wise வந்து நமக்கு REST வந்து more faster, higher and simple. whereas SOAP வந்து இதோட straight away opposite. நம்ம transport எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்ல HTTP தான் மெயினா இருக்கும். Then stateless, after that modern APIsல we are using the REST. Whereas வந்து transport for the SOAP வந்து we are using HTTP, SMTP, TCP and all. It is stateful and legacy systemsல தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Then how do you handle versioning in REST API? REST APIல versioning நம்ம எப்படி handle பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா managing changes in API without breaking the client. அதாவது we are going to give like in the API call API/v1/URL users, API/v2/users. So in that way we are maintaining the versioning in API. Okay. This is very efficient and we are using like that. So API versioning is used to handle the change request in REST API without breaking the existing clients. It allows backward compatibility by maintaining multiple versions of API. Common strategy to include URI versioning, query parameters, header-based versioning, and content negotiation. In practice, we are using a URI versioning, which is mostly used because it is simple and easy to manage. New versions are created when there are no breaking changes. Okay. And the next one is difference between monolithic and microservice architecture. Monolithic na enna ஒரு பெரிய சிஸ்டமை நம்ம ஒரு சிங்கிள் ப்ராஜெக்டா கிரியேட் பண்றதுக்கு பேர் தான் மோனோலித்திக், விச் இஸ் வெரி டைட்லி கப்பிள்ட் அண்ட் எவ்ரி திங் நம்ம வந்து ஒரே ப்ராஜெக்ட்ல வச்சிருக்கங்காட்டிக்கு இட் இஸ் டெப்ளாய்ட் டுகெதர். டெவலப்மெண்ட் ஹார்டர் அண்ட் விச் இஸ் ஹார்டர் டு ஸ்கேல், சாரி டெவலப்மெண்ட் ஈஸியா இருக்கும் பட் இட் இஸ் வெரி ஹார்டர் டு மெயின்டைன் அண்ட் பிகாஸ் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஏன் ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேட்டாபேஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணி அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நம்ம டெவலப் பண்ணிடுவோம். ஆனா மைக்ரோ சர்வீஸ் அப்படின்னா அந்த பெரிய ப்ராஜெக்டா குட்டி ஸ்மாலர் இண்டிபெண்டன்ட் சர்வீசஸா நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். டெப்ளாய்மெண்ட்டுமே வந்து இண்டிவிஜுவலா இருக்கும். இப்போ நீங்க ஒரு சர்வீஸை வந்து ஜாவா ஸ்ப்ரிங் புட்ல எழுதுறீங்க, இன்னொரு சர்வீஸ் வந்து பைத்தன்ல எழுதிக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ் யூ கேன் ரைட் இட். ஆனா மோனோலித்திக் ஆர்கிடெக்சர்ல இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் இட் இன் ஜாவா தென் ஹோல் ப்ராஜெக்ட் ஷுட் பி இன் ஜாவா. Okay, then the maintainability and scalability is better in the microservices, but communication management little complex. Okay, how do you secure consistency in, how do you ensure data consistency in microservices? This is the main question. Monolithic na we know that how to do, ஒரே சர்வீஸ் ஒரே அப்ளிகேஷன்ல தான் இருக்கு, so we can. ஆனா மைக்ரோசர்வீஸ்ல எப்படி டேட்டாவோட கன்சிஸ்டன்சி நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்றோம், என்ஷூர் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈச் சர்வீஸ்க்கு வந்து ஈச் டேட்டாபேஸ் இருக்கும். தேர் இஸ் நோ சிங்கிள் சென்ட்ரல் டிபி ஃபார் த டேட்டாபேஸ். அப்ப ஹியர் வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னலா யூஸ் பண்ற ஆசிட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணாம we are using a distributed consistent strategies. Okay, by this we are ensuring the data consistency. By without ACID property we are using data transaction, distributed transaction. So with that we are using we are maintaining the data consistency. Saga pattern ellame use பண்றோம் இல்லைங்களா. So in microservices data consistency is typically achieved using an eventual consistency rather than ACID transactions. Common approaches include Saga pattern for managing the distributed transactions through local transaction, event-driven architecture, messaging systems like Kafka and all. Each services maintain its own database. Consistency is maintained through asynchronous communication rather than tight coupling. Okay. Then the final question of this interview is what is circuit breaker and where it is used. Circuit breaker na enna?
இப்போ நான் வந்து மோர் தேன் ஒன்ஸ் கண்டிப்பா வந்து ஒரு சிஸ்டமும் இன்னொரு சிஸ்டமும் இன்டர்கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அப்ப ஒரு சிஸ்டம் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா என்னோட ஹோல் சர்வர்ஸும் ஃபெயில் ஆகக்கூடாது. ஓகே, டு அவாய்ட் தட் காலிங் அந்த சிஸ்டமை கால் பண்ணி என்னோட ஹோல் அப்ளிகேஷனும் ஃபெயில் ஆகிறத தாண்டி ஐ கேன் ரைட் அ ஃபால் பேக் லாஜிக் அண்ட் தென் ஐ வில் பி ரவுட்டிங் இட் பேக். இஃப் இட் இஸ் ஃபெயிலிங் யூ டூ திஸ் லைக் தட். ஸோ சர்க்கியூட் பிரேக்கர் பேட்டர்ன் அப்படின்னா என்னன்னா, யூஸ்டு டு ப்ரிவெண்ட் அ சிஸ்டம் ஃப்ரம் ரிப்பீட்டட்லி காலிங் அ ஃபெயிலிங் சர்வீஸ், thereby avoiding system failures and improving resilience. இது ஏன் நம்ம யூஸ் பண்றோம்? ஹோல் நம்ம சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகாம நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்? we are giving a fallback logic and based on that if that fails you just come and do this. The circuit breaker pattern is used in microservice architecture to prevent repeated calls to a failing service. It works by monitoring failures and switching between states open, closed, half open and all. If when failure exceeds a threshold, it opens a circuit and blocks further requests, returning a fallback response. Instead, it helps in avoiding cascade failures and improves system stability, commonly implemented using Resilience 4G in the Spring Boot. Okay, this is a questions. Those are all the questions which has been asked in the Infosys for 2+ years of experienced candidate. எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த questions எல்லாமே வந்து it is a little like simpler one. நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு கிராக் அண்ட் இன்டர்வியூ. ஸோ இதே மாதிரி நிறைய டெய்லி இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் செக் இட் அவுட் இன் அவர் சேனல் அண்ட் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் ஸோ தட் நான் டெய்லியும் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் ஆகும். டெய்லியும் நான் வந்து என்னென்ன வீடியோ போடுறேனோ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் லிங்க்டின்ல அப்லோட் பண்றேன். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் செக் இட் out there also. I will be giving you, I think in the channel description itself I have given you the LinkedIn URL also. Okay, thank you so much for watching the video. We'll see you in another video. Thank you. Bye bye.